Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். I hope everyone's well. I hope everyone's indoors, and I hope all of you are having a good time working from home. I'm sorry if I look like a ghost, but I don't have better lighting at the moment. So we'll look to get that fixed as soon as possible. Of course, coronavirus, that's the big story. எல்லாரும் அதான் பேசுகிறாங்க, எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் அதான் ஓடுறது. அண்ட் இன்னும் 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு அட்லீஸ்ட் அதுதான் பிக் ஸ்டோரியாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன் எனக்கு தோணிச்சு, அண்ட் ஐ தாட் ஐ ஷுட் மேக் அ வீடியோ அபவுட் இட். ஐம் நாட் அ வெரி ஸ்மார்ட் பர்சன். நான் ஒன்றும் அவ்வளோ ஸ்மார்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ நான் சொல்ல போகிற ப்ராப்ளம்ஸுக்கு தேர் மைட் நாட் பி ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன்ஸ். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கரெக்ட் மீ. ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கமெண்ட். ஐ வில் ரீட் ஆல் ஆஃப் them and I will surely get back. பட் தி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க, அண்ட் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது. நிறையா இடத்துல அவ்வளோவா ரோட்லலாம் கார் இல்லை, பைக் இல்லை, டிராஃபிக் குறைஞ்சிருக்கு. மால்ஸில் வந்து மால்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ wherever there is a potential threat of a mass gathering, அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ very big appreciation and hats off to them. However, I feel that இன்னும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம இன்னும் கண்டுக்காமல் வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து if we talk about jobs, the first thing that our mind goes to is IT jobs. Now நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா IT companies வந்து they have declared work from home. Everybody is working from home, everybody is working remotely. எல்லாரும் வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறாங்க. பட் not a lot of people have this luxury of working from home, of having cloud services, of having remote working options. In the list பார்த்தா the first thing that comes to my mind is the construction industry. ஏன்னா வந்து ஒரு construction company ஓட employees alla they really can't work from home if they are in the design phase. Design team maybe, but predominant work வந்து field தான் நடக்கும். I've been doing my basic research to find out if construction companies are working, and apparently they are. I don't know why. ஏன்னா வந்து இதோட இன்ஃபெக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் பேசிக்கலி அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கெட்டிங் டுகெதர் அண்ட் ஒர்க்கிங் டுகெதர். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மாஸ் கேதரிங்ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வை ஹாசன்ட் தட் ஸ்டாப்ட் எட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஐ பின் திங்கிங். ஸோ இஃப் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ம்ஸ் கேன் கெட் டுகெதர் அண்ட் டேக் அ கால் அண்ட் ஸ்டாப் constructions of their projects, even if it means that it gets delayed by a few weeks, please do it, because this is bigger than business, this is bigger than you, this is bigger than me, this is a question of survival. So I think construction companies should take a stand. Another thing that I wanted to address was or construction site la vande or 20 பேர் 30 பேர் வந்து they are not getting together and they are not building. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்து நிறையா சப்ளையர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறையா வெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டிங் சப்ளையர்ஸ், டைல்ஸ் கொடுக்குற சப்ளையர்ஸ், எலக்ட்ரீஷியன்ஸ், பிளம்பர்ஸ், பெயிண்டர்ஸ், மெக்கானிக்கல் வெல்டர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா வெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நவ் சின்ஸ் இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஸ்டாப் பண்ணலங்கிறதுனால those industries are also working because their livelihood is dependent on these construction companies. Not full but at least partially. ஸோ இவங்க ஸ்டாப் பண்ணாததுனால அவங்களும் ஸ்டாப் பண்ணல. ஸோ திஸ் இஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் அ செயின் ரியாக்ஷன் வேர் ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணாததுனால இன்னொன்று ஸ்டாப் பண்ண முடியல, அண்ட் தேர் இஸ் டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால இவங்க சப்ளை பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு நெசசிட்டி இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு அட்ரஸ் தட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு 5 சப்ளையர் இருக்காங்க அப்படின்னா, இஃப் தோஸ் 5 சப்ளையர்ஸ் ஹாவ் அ ஸ்டாஃப் ஆஃப் 100 ஈச், தட்ஸ் லைக் 500 people working together in an office, which is bad because mass gathering இருக்கக்கூடாதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. Why haven't we taken steps to stop this? I'm not able to fathom. இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து டெய்லி வேஜஸ். அவங்களும் வந்து they work 10 hours a day. அங்கே போவாங்க, இங்கே போவாங்க, கடைக்கு போவாங்க, இதை வாங்கணும்னு போவாங்க. ஸோ they travel a lot and they have high probability of becoming carriers. I know இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டா வந்து அவங்க டெய்லி வேஜஸ்க்கு எங்கே போவாங்க அப்படின்னா, I'm not sure, I don't have that answer, but I think something can be figured out. Also
if construction companies are working because they want to sell their real estate or something like that, dude, nobody's going to buy real estate, or nobody's going to even think of buying real estate for the next 2 to 3 months, because இது ஒரு சர்வைவல் இஷ்யூவாக இருக்குது. வெளில போகிறவே பயப்படுறாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் யுவர் சைட் பில்ட் ஃபாஸ்ட் அண்ட் சார்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் செல்லிங் ஹோம்ஸ்னால் வந்து ஒரு சப்ளை இருக்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 2 to 3 months. So let's all be cautious, let's all be smart about this, and together we can beat this thing. Cheers.